Hello all. So good evening to all. Welcome to Maths Veeresh sir YouTube channel. So please join in my live class, ma. So within 2 minutes I am going to start this live class. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఫార్వర్డ్ చేయండి. హోమ్ K3Y. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మా. Am I audible? సో ఒకసారి మీరు లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి లైక్ చేయండి మా. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ మ్యాథ్స్ 1B. So maximum today in this live class I am going to cover theorems and as well as problems ma. Every year from this chapter we will get two long answer questions. Sayanish, good evening sir. Good evening ma. Good evening. So just ఒక 2 minutes లో స్టార్ట్ చేస్తా. First of all, let me know what is the difference between these three diagrams. Okay, so good evening sir. I am Karishma. Good evening ma. Good evening Rushil. Good evening sir. Good evening. Thank you for joining. Okay, so pair of straight lines ma. Pair of straight lines is a very important chapter and very lengthy chapter in maths 2B. Every year from this chapter ma 2 LAQs will come in the board of intermediate exams. Okay, so now see, you can see ma. So please watch this video clearly and listen this class properly. So 14 marks ki I will give the guarantee. Okay, so first of all, whenever you take two-dimensional plane ma, like x-axis and y-axis. Okay, so here also x-axis and y-axis, and here also you have x-axis and y-axis. Clear everyone? So intersection point of these two axes is origin. You know very well. Okay, so see here yellow color lo two lines unnai ma. These two lines are passing through origin from the straight line chapter. Okay, so in the straight line chapter we discussed ma, whenever equation of a straight line passing through origin y is equal to mx. So this is a first line kabatti it is having slope m1 ma. Take y1, y is equal to m1x. This is y is equal to m2x. You know very well up to here. Now I am saying ma, these two lines are passing through origin, and these two lines form pair of straight lines. Okay, so for these types of lines, and whenever you see the pair of straight lines passing through origin, for those types of pair of straight lines, we have one particular equation that is called homogeneous equation, pair of straight line equation. That is called homogeneous pair of straight line equation. Why? Because here, what is the meaning of the word ma? Homo is nothing but same. Homogeneous means if they have power is square, all terms in that equation should have the power square only. Clear kada? Homogeneous. Now come to here ma, same x-axis, y-axis. Here you have two more lines ma. These two lines are intersecting at this point, and these two lines are not passing through origin. These two lines are passing through coordinate axis. What is the equation of these two lines ma? Y is equal to mx plus c. So this is one but we can write ma. So y is equal to mx plus c. This is also another y is equal to mx plus c. Okay, so from circle chapter you know very well this equation line y is equal to mx plus c. But the same equation in pair of straight lines ma, we have to learn as please remember this change ma, lx plus my plus n is equal to 0. Whenever you get only one line, it is called lx plus my plus n is equal to 0. Or if you get similar type of line, two lines if you get, so then L1x plus M1y plus N1 is equal to 0. And this one ma, instead of this one, y is equal to mx plus c. This line becomes then L2x plus M2y plus N2 is equal to 0. Please remember. Okay, sir, how did you write from that value from y is equal to mx plus c? Our value nunchi y is equal to mx plus c enduku తీసుకోలేదు. L1 M1 N1 లని తీసుకున్నాను అంటే, for example ma, c general equation is y is equal to mx plus c na. Okay, so send this y value to RHS ma, mx minus y plus c is equal to also 0. We can write like this also. Ante when you compare this value ma, lx plus my plus n is equal to 0. This is also a straight line. This is also a straight line. Instead of writing every time like this ma, throughout this chapter, whenever you see a pair straight line which is not passing through origin, every time you have to take like this or like this or like this. Please remember.
Clear everyone? Okay, so next ikkada randamma ikkada we have you have one more pair of straight lines ma. This one, these two are intersecting at this point. So now tell me, what are these two lines ma? Same, L1x plus M1y plus M1y plus N1 is equal to 0. This one ma, L2x plus M2y plus N2 is equal to 0. What did you understand the difference between these three comparisons? See, sometimes in the plane, in two-dimensional plane, sometimes two lines passes through. Whenever you take origin ma, like this, okay, origin మీరు ఇట్లా తీసుకున్నారు అనుకోండి, సో ఈ పాయింట్ మీకు origin అవుతుంది కదా. So whenever two lines passes through origin, those types of pair of straight lines are called homogeneous pair of straight lines. And whenever two pair of straight lines passes through non-origin ante any other point, okay, idi non-origin ante this point, my intersection point is called non-origin. So then those two pair of straight lines we can call ma general equation of the pair of straight lines in two variables x and y. Clear kada? This is the basic explanation of this chapter. Okay, so now I will explain ma, just give me 5 minutes ivandi, basic information I will explain ma. Okay, so homogeneous equation ante I am clearly explaining ma. First of all, let homo lo first letter capital H, that's why I am denoting with capital H. Capital H is congruence to, okay, that is also meaning congruence అంటే దాని మీనింగ్ ఈక్వాలిటీ. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈక్వాలిటీ. సో ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. This equation indicates the homogeneous equation. Please remember everyone. Okay, those who are watching in live ma, please like and మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ కాబట్టి. సార్ మరి ఈ ఈక్వేషన్ మీకు ఎట్లా వచ్చింది? ఇది హౌ డిడ్ యూ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్లీ? సి, హోమోజీనియస్ అనే మీనింగ్ అంటే whenever ఒక combined equation ni, if you want to write, whenever a combined equation, if you want to write as a product of two equations ma, now I want to split this equation into product of two lines split చేయాలనుకుంటే how I will write ma? Please remember the process. You have to divide that entire equation, divide by either x square or y square, divide by either x square or y square. ఇదే మనకు ప్రాసెస్. దీన్ని మీకు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ని డివైడ్ ఎయిదర్ ఇన్ టర్మ్స్ డివైడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆర్ వై స్క్వేర్. ఇఫ్ యూ డివైడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్, నీకు వై స్క్వేర్ లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై యూ విల్ గెట్ టూ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటే టూ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. యూ నో వెరీ వెల్ కదా. For every quadratic equation, when you separate that factorization method, you will get to two linear factors. ఆ two linear factors ఇవి. అర్థమైందా? So whenever you get to two linear factors, we can easily multiply them to get that above equation. Multiplication ఉన్నప్పుడు పైన ఈక్వేషన్ ఈజీగా వస్తుంది, బట్ పైన ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కింద వాల్యూస్ రావాలంటే you have to divide. That is the process. Clear? So now see here, capital H is congruent to I am writing ma ax square plus 2hxy plus by square. How can I write ma? Ax plus c h plus square root of h square minus ab. Okay, so h square minus ab into y. This is one pair of straight line, one straight line ma, into so ax plus into h minus under root of h square minus ab into y. Okay, so we can write equal to 0. Okay, before that ma, here you have to write into 1 by a. దీన్ని మీరు ఇట్లా డివైడ్ చేసుకుంటే, మీరు ఏ తోటి మల్టిప్లై డివైడ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద కండిషన్ లైక్ దిస్. సార్ ఏంటి సార్ ఇదంతా మనకు కొరియన్ సినిమా వితౌట్ సబ్ టైటిల్స్ లాగా ఉందంటే, సో జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మా. ఇక్కడ ఏఎక్స్ అనేది మీకు సేమ్ ఉంటది. ఏఎక్స్ ఇస్ ద సేమ్, ఓన్లీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వై విల్ varies. Okay, see here, under root of h square minus ab is there. సార్ ఈ చాప్టర్ కి సోదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అవసరం అంటే ప్లీజ్ లిసన్. ఒక చిన్న లింక్ ఇస్తా మీకు. h square minus ab ఉంది కదా, హియర్ ఈ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు త్రీ కండిషన్స్ వస్తాయి మా. ఏంటంటే ఫస్ట్ కండిషన్, ఇఫ్ h స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ab, ఇఫ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ బికమ్ ఈక్వల్, దెన్ వాట్ దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ మా, ఈ వాల్యూ ఏమైతుంది? 0 అవుతుంది. 0 ఇంటూ y అంటే మీకు ఏమొస్తుంది మా? ఓన్లీ ax అంటే ఓన్లీ విల్ గెట్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ax. ఓకే, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ మా దీస్ టూ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఆర్ కోఇన్సిడెంట్ అని చెప్పేస్తాం. ఏమని చెప్తామంటే కోఇన్సిడెంట్ pair of straight lines అని చెప్పేస్తాం. క్లియరా? సో ఇఫ్ యూ గెట్ మా దిస్ h స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ab, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ దిస్ h స్క్వేర్ వాల్యూ, whenever you get greater than ab, then if and only if ma, it represents pair of two straight lines. Okay, pair of two straight lines. నేను ఇందాక మీకు చూపించాను కదా,
ఇవి ఈ కండిషన్ కి కావాలి అంటే ఇట్లా పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ కావాలంటే కంపల్సరీ కండిషన్ షుడ్ బి హెచ్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దెన్ ఏబి, హెచ్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దెన్ ఏబి. సో ఇంకా థర్డ్ కండిషన్ ఏంటంటే మనకు హెచ్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఇట్ క్యాన్ బి లెస్ దెన్ ఏబి, హెచ్ స్క్వేర్ వాల్యూ క్యాన్ బి లెస్ దెన్ ఏబి ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ నో పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఎందుకంటే no pair of straight lines. Why? Because here we will get to three conditions. One is equal coincident pair of straight lines and pair of straight lines, no pair of straight lines. ఎందుకంటే ఇక్కడ imaginary roots వస్తాయి మనకు. Imaginary roots ఉంటే we can't draw the lines. We can't draw the lines for the imaginary roots అన్నమాట. Okay, clear కదా? So this is the total history of the homogeneous equation. Please remember homogeneous equation అంటే ఇక్కడ x square 2 ma, x power 1 y power 1, 1 plus 1 2, y square 2. Whenever degree of the given equation is 2, okay, or degree of the given equation is 3, all the terms degree is equal, then that equation is called homogeneous equation. Not only in intermediate, మీకు డిగ్రీ కి వెళ్ళినా పీజీ కి వెళ్ళినా homogeneous అంటే డిగ్రీ సేమ్ ఉంటే homogeneous అని చెప్పేస్తాం కానీ ఓకే. దీనికి కంటిన్యూషన్ మీకు సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తుంది సర్కిల్ చాప్టర్ లో, ప్లీజ్ రిమెంబర్. నెక్స్ట్ సార్ మరి ఇది ఇంతేనా అంటే ఇది ఇంతే, మరి ప్రతిసారి ఇట్లనే రాసుకోవాలా, ఈ ఈక్వేషన్ స్ప్లిట్ చేసి ఇట్లనే రాసుకోవాలంటే ఇంత పెద్ద కొరియన్ మూవీ మీకు అవసరం లేదు మా. సింపుల్ గా ఐ విల్ గివ్ దట్ క్యాపిటల్ H is congruent to ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 కదా. సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ మా L1x plus M1y into L2x plus M2y. ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో when you multiply them you will get ma, just you know that process ma. ఈ ప్రాసెస్ తెలుసు మీకు. L1 తోటి రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి, M1y తోటి రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి మా. ఓకే, దెన్ మల్టిప్లై మా, ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇన్ థీరమ్స్ డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ రైట్ ద వాల్యూస్. ప్లీజ్ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఒక, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఒకటి, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాండి. L1 L2 into x into x square, L1x into M2y. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు L1 M2 xy ప్లస్ M1y into L2x. అప్పుడు ఏమొస్తుందో మనకు M1 L2 xy ప్లస్ M1y into M2y. మనకి ఏమొస్తుంది మా M1 M2 y into y square. సో therefore L1 L2 x square ప్లస్ ఫ్రమ్ ది మిడిల్ టర్మ్స్ మా, ఫ్రమ్ ది మిడిల్ టర్మ్స్ టేక్ xy కామన్. ఈ టోటల్ టర్మ్ నుంచి మీరు xy ని కామన్ తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి. xy ని కామన్ తీసుకుంటే సో దెన్ L1 M2 ప్లస్ L2 M1. ఓకే, సో L2 M1 into xy plus M1 M2 into y square. Clear kada everyone? Okay, so now see, compare ma, what is capital H? Ax square plus 2hxy plus by square kada. So in place of a what you have? A place lemundi ma. So therefore clearly ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి మా, where a is equal to, కనిపిస్తుందా ఇది ఈ పార్ట్ యా, where a is equal to ma L1 L2. next xy coefficient. What is xy coefficient ma? Yeah, 2h. There xy coefficient is equal to 2h. Here xy coefficient is equal to L1 M2 plus L2 M1. There y square coefficient ma, small b is equal to ఇక్కడ what is the b value? M1 M2. Please try to remember. Clear kada? Those who are watching in live say yes sir. Am I audible? మీకు వీడియో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి. Throughout chapter whenever you see homogeneous pair of straight line equation, remember default గా ఈ వాల్యూస్ ని గుర్తు పెట్టుకోండి. Every time no need to multiply these two linear factors to get the values. Just గుర్తు పెట్టుకోండి. మీరు ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు మా. ఇన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ you can write these values directly without doing this process. అర్థమైందా? ఓకే, సో నౌ కమ్ టు దిస్ పాయింట్. ఇంకా అయిపోయింది మా, జస్ట్ 2 minutes లో అయిపోతుంది. డైరెక్ట్ థీరమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మా, ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే క్యాపిటల్ S కాంగ్రుయెన్స్, క్యాపిటల్ X కాంగ్రుయెన్స్. ఇక్కడ ఏంటి సార్, హెచ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి S షిఫ్ట్ అయిందంటే ఇది జనరల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ సెకండ్ డిగ్రీ కాబట్టి క్యాపిటల్ S. సో ఇక్కడ చేస్తున్నాం చూడండి, ax స్క్వేర్, ఫస్ట్ ax స్క్వేర్ కామనే, సో 2hxy సేమే ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is called general equation of second degree of a pair of straight line equations. What is the difference between sir? ikkada varaku idi meeku homogeneous telusu. Okay, from here to here this is homogeneous. What is the power of x? 1. Power of y 1. Okay, so next constant power is 0. Constant power is 0 అంటే మీకు power 2 ఉంది, 1 ఉంది, 0 ఉంది కాబట్టి అవన్నిటిని కలుపుకొని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఓకే
Krantik, Karthik Rider, Namaste sir, Namaste, Mohit, yes sir. By combining all these conditions, we can say general equation of the pair of straight line. Sir, marki deen ke etluntayi? So for this pair of straight line equation, you will get a pair of straight lines like this like this. You will get ee two conditions unnai kada. You will get a pair of straight line equations like this for the second equation. Okay. So then how you have to write capital S is congruent to దీన్ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటే మీకు ఎట్లా వస్తుందంటే L1x plus M1y plus N1 into L2x plus M2y plus N2 equal to 0. Same pair of straight line equation we can write as product of two equations. Okay, so bagunnara sir, bagunnama, no bagunnava. Okay, so now same multiply these values also. Okay, same you will get A is equal to L1 L2, 2H is equal to L1 M2 plus and B is equal to అది ఇంకొక కాకపోతే ఇక్కడ మీకు 2G 2F Cలు వస్తాయి. ఓకే, ఆ కండిషన్స్ అన్ని మనము డీటెయిల్ గా ఒక థీరం ఉంది దీని మీద, అక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ that basic information of the homogeneous equation and general equation of the pair of straight line in degree 2. Yeah, I forgot to say something. For example, sir, okavela whenever you take pair of straight line equations, if I take like this if these two straight lines are perpendicular, ఒకవేళ ఇవి ఎగ్జాక్ట్ గా 90 degrees లో ఉంటే, what is the condition అంటే if these two lines exact గా angle between them is equal to 90 degrees ఉంటే, then A plus B is equal to 0. Sir, what is A, what is B? A is x square coefficient and B is y square coefficient. You have to take అంతే, అదొక కండిషన్ గుర్తు పెట్టుకోండి. సో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ మీకు ఒకసారి డీటెయిలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ LAQs వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇక్కడ టోటల్ గా 6 to 7 థీరమ్స్ ఉన్నాయి ఈ చాప్టర్ లో. ఎవ్రీ ఇయర్ థీరమ్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ బేస్డ్ ఆన్ హోమోజెనస్ కండిషన్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. 2 ప్రాబ్లమ్స్ LAQs థీరమ్స్. Let the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents a pair of straight lines, then angle theta between the lines is given by that is. Okay, first of all just brief గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి చూడండి. సో జస్ట్ మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే సార్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే ఇదేం పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ కాదు, సింపుల్ గా డ్రా చేసుకోండి. ఓకే, సో డ్రా ఏ సింపుల్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది వెన్ యూ సీ ద గివెన్ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, ax square plus 2hxy plus by square కదా. సో ఇది ఏం రీప్రజెంట్ చేస్తుందో మనకు, దేన్ని రీప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ రీప్రజెంట్స్ ఆల్వేస్ ఇట్లా మనకు పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ని which are passing through origin. Okay, which are passing through origin, these two pair of straight lines ni that equation represents. Okay, if the angle between them is theta, then we have to, for this theta, cos theta value, we have to show that mod a plus b by under root of a minus b whole square plus 4h square and prove. Very easy theorem and very important theorem. Okay, చాలా బాహుబలి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయమ్మా. లైవ్ లో వాచ్ చేసేవాళ్ళు, ఆఫ్టర్ లైవ్ వాచ్ చేసేవాళ్ళు. Sir, is it important to draw diagram in exam? Yes ma, definitely. For LAQs, please remember, don't take choice in examination. మీరు ఎగ్జామ్ పేపర్ వాల్యుయేట్ చేసే పర్సన్ కి మీరు చాయిస్ ఇవ్వదండి ప్లీజ్. నువ్వు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేదు ఒక మార్క్ కట్ చేస్తారు కొంతమంది, తెలుసు కదా మీకు మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఎట్లుంటారు. ఓకే, సో జస్ట్ డ్రా డయాగ్రామ్, దట్ ఈస్ నాట్ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఆర్ బిగ్ టాస్క్. సో చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ క్యాపిటల్ H is congruent to ax square plus 2hxy. Okay, so 2hxy plus by square equal to 0 represents a pair of straight lines equation. And we know that whenever you take these two conditions and or later we can take first L1, line నేను తీసుకుంటున్నా L1, this is called L1 this is L2. L1 is equal to, what is the condition ఇక్కడ మనకు, L1x plus M1y equal to 0. Take it as equation number 1. And L2 is equal to, why? Because for this homogeneous pair of straight lines equation మనకి ఎట్లా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, L2x plus M2y is equal to 0. కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది. Few students get the doubt here, sir, how did you write that equation in this format only? See, whenever a pair of straight line ఇట్లా పోతుంది అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి, ఇట్లా పోతుంది అనుకోండి ఆరిజిన్ కూడా మీకు పోతే మీకు తెలుసు y is equal to mx అని చెప్పేసి. You know very well that equation is y is equal to mx. Y is equal to mx send this y value to RH. mx minus y is equal to 0 kada. General ga this is mx minus y equal to 0. There is no constant. Like that only in general lx plus my. Sir, ikkada plus లేదు కదంటే -1 is the m1 value. Please try to understand. Okay, so like that we will take sir పెద్ద conclusion ఏం కాదు. So therefore, yeah, so now
So therefore by using equation 1 and 2 ma, I will write ma ax square plus 2hxy plus by square is equal to, so this equation can be written as multiplication of the equation 1 and equation 2 ma, you know very well, L1x plus M1y, L2x plus M2y clear? So equal to 0. So just now I explained kada. So మీరు exam లో సార్ రుషిల్ సార్ థీరమ్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్ లో, యా థీరమ్సే, ఇవన్నీ థీరమ్సే. మీకు ఒకసారి మీ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో మీ కాలేజ్ మెటీరియల్స్ ఓపెన్ చేసి చూడండి ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయ్యాయో. ఓకే, సో when you multiply them just comparing on both the sides, comparing on both the sides. Okay, so therefore చెప్పండి what is a value, small a is equal to x square coefficient, what will become here L1 L2. please don't forget, ఇక్కడ రాశాను మీకు ఆల్రెడీ, a is equal to L1 L2, b is equal to M1 M2, 2h is equal to this one. Okay okay, so therefore a 2h is equal to L1 M2 plus L2 M1. Okay, so this is 2h value, and b is equal to y1 y2. Clear kada everyone? Okay, so ikkada chudandi ma, so if theta is the given that if theta is the angle between equation 1 and equation 2, then you know very well ma, cos theta is equal to, what is the formula ma, basically what is the formula manaki ikkada, so plus or minus మనం ఏమని చెప్పుకుంటామా, a1 a2 plus b1 b2 by under root of a1 square plus b1 square under root of a2 square plus b2 square. సరే a1 b1 లేండి, ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఓకే సార్, ప్రతి ఒక్క థీరం కి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఎస్ మా, ఫర్ ఎవ్రీ థీరం డయాగ్రామ్, అంటే అక్కడ మీకు స్కోప్ ఉంటే యూ కెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో స్కోప్, సి ఒక 4-5 థీరమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి ఈరోజు క్లాస్ లో, వేర్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ ఐ విల్ డ్రా ద డయాగ్రామ్, వాటికి మీరు డ్రా చేయండి. ఓకే సార్, y ప్లస్ ఆర్ మైనస్, సి దిస్ ఈస్ కాస్ థీటా ఫార్ములా మా. కాస్ థీటా ఫార్ములా అంటే మనకు డిపెండ్స్ ఆన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ లోనే కాస్ పాజిటివ్ అవుతుంది. ఈ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్స్ మీకు ఒకటే ఫస్ట్ ఫోర్త్ లోనే పోతాయని ప్రూఫ్ ఏమన్నా, సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ లో పోతాయి, థర్డ్ క్వాడ్రెంట్ లకి కూడా పోతాయి కదా. సో దెన్ యూ విల్ గెట్ ద కాస్ థీటా నెగటివ్. బేసికల్ గా మనకు స్ట్రేట్ లైన్ చాప్టర్ నుంచి మనకు సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్ డౌట్, వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డోంట్ పుట్ హియర్ మాడ్యులస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ పుట్ ద మాడ్యులస్, మీరు మాడ్ పెట్టారనుకోండి మా, మీరు మాడ్ పెడితే when you put the mod ma, then don't write plus or minus, just remember. Okay, if you not write modulus in numerator, write plus or minus. If you write plus or minus, don't write modulus. ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వండి, రెండు సేమ్ మీనింగ్. ఓకే, సో therefore sir మరి a1 అంటే what is the value, this is a1 x plus this is b1, next ma a2, next ma this is b2. clear ఆ, a1 a2 plus b1 b2 అని చెప్పింది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేయమ్మా. therefore cos theta is equal to modulus of a1 a2 అంటే ఎంతమో మనకు l1 l2 plus b1 b2 అంటే ఎంతమో మనకు m1 m2 whole divided by under root of a1 square అంటే how much ma, l1 square plus b1 square means ma, so m1 square into under root of l2 square plus m2 square. Actually this types of formula we can see in straight line ma, straight line నుంచి తీసుకున్నాం. బట్ ఇప్పుడు పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ లో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫార్ములా. ఓకే అదిరాజ్, థ్యాంక్ యూ సార్. వై సార్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చెప్పాను మీకు, రీజన్ చెప్పేసి. ఓకే, సో నౌ సీ హియర్ ఇన్ డినామినేటర్ మా, ఒకసారి దీన్ని ఎట్లా రాసుకుంటామంటే మనం చూడండి L1, సో ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు L1 L2 ప్లస్ M1 M2 అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా రాసేసుకోవచ్చు మా. వాట్ ఈస్ L1 L2 వాల్యూ ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ A ప్లస్ M1 M2 వాల్యూ మీకు ఏంటి B హోల్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ లో రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి. మీకు స్కూల్లో ఒక ఫార్ములా నేర్చుకుని ఉంటారు, రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా మా, రూట్ ఏబి. సో ఓవర్ రూట్ అప్లై చేసుకోండి. సో L1 స్క్వేర్ ప్లస్ M1 స్క్వేర్ ఇంటూ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ M2 స్క్వేర్. క్లియర్ కదా? సో నౌ ఇన్ ద డినామినేటర్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దెమ్. మల్టిప్లై చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది, మోడ్ ఏ ప్లస్ బి బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, see with L1 multiply these two values, L1 square L2 square plus L1 square into M2 square M2 square plus next with M1 square ma, M1 square L2 square plus with M1 M2 M1 square M2 square
once observe that given output ma ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్ we got what is the numerator value a plus b what we should prove a minus b whole square what is a minus b whole square ma okay sir చైతన్య జూనియర్ కాలేజ్ హిమాయత్ నగర్ స్ట్రీట్ నంబర్ ఏంటమ్మా tell me sir okay అమ్మా అవన్నీ అడిగే క్వశ్చన్స్ కాదు ఇక్కడ ప్లీజ్ ఓకే సో సీ హియర్ L1 square L2 square L1 ఇది ఉంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఎవ్రీవన్ వెన్ యూ రీచ్ హియర్ ఈ ప్రాబ్లం లో అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ఓకే సారీ యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ with 2 L1 L2 M1 M2 okay in denominator RHS in denominator of RHS denominator lo just you have to add and subtract with this value please don't forget so therefore manaki entante cos theta is equal to mod a plus b by square root of so what is the first value ma here L1 L2 whole square see please remember ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆర్డర్ ఫాలో కండి ఫస్ట్ I will write L1 L2 square L2 square then after I will write my last value M1 M2 whole square okay then after see here సో నేను ఎట్లా రాసి అట్లనే ఫాలో అవ్వండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది L1 square L2 square ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ L1 L2 whole square ప్లస్ M1 లాస్ట్ వాల్యూ M1 M2 whole square ప్లస్ సో ప్లస్ అది ఇక్కడ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన వాల్యూ ఫస్ట్ రాసుకోండి మరి 2 L1 L2 M1 M2 why you are writing subtracted value first sir ante to get the a minus b whole square from a square plus b square minus 2ab next remaining values ma what are the remaining values here so L1 M2 M1 L2 okay so therefore them I am writing as L1 M2 whole square plus L2 M1 whole square ఈ two values కి యాడ్ చేసిన వాల్యూని యాడ్ చేస్తా 2 L1 L2 actually L1 L2 రావాలి బట్ ఇక్కడ ఏ ఫార్మాట్ ఉంది కాబట్టి I am taking L1 M2 into B ఫార్మాట్ లో L2 M1 please remember okay so again if you multiply them you get the same value only so now it is in the form of ma since you have so mod a plus b by square root of this is a square plus this is b square minus 2 what is this value L1 L2 a and M1 M2 b plus this is ma L1 L2 plus L2 M1 see here L1 M2 plus L2 M1 take this one as for example just imagine a square plus b square plus 2ab దాన్ని మనం ఎట్లా రాసుకుంటాం a plus b whole square basically those values are not equal to a ma just I am just imagine them as a square plus b square plus 2ab అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం a plus b whole square just imagine this term as a small a and this term as small b 2 into a and b okay దాని నుంచి మనకి ఏం వస్తుంది మా a square plus b square plus 2ab అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం a plus b whole square అని రాసుకుంటాం కాబట్టి in that format అన్నమాట okay so now come to here so you know very well mod a plus b by square root of first three values ma a square plus b square minus 2ab how can we write ma a minus b whole square plus from the given condition what is this value after comparison L1 M2 plus L2 M1 2h whole square so therefore finally cos theta is equal to we got ma a plus b by under root of a minus b whole square plus 4h square this is the required formula of pair of straight lines in this present chapter clear kada sir mari idi formula aithe manaku cos theta equal to ఈ ఫార్ములా అయితే మరి sin theta ఏంటి tan theta ఏంటి what is the sin theta tan theta formula okay ఒకసారి కామెంట్ చేయండి మా సో మీకు అవి ఐపీ పర్పస్ కి అయితే అదిరాజ్ sir phone are allowed in center I am going phones are not allowed ma Adiraj phones are not allowed in center you have to submit your mobile phones at the counter IM వాళ్ళు గాని వాచ్మెన్స్ ఉంటారు గట so Aminesh Kotari got it sir yes thank you I am going by rapido మీరు rapido నెలండి ఎట్లా నెలండి only hall ticket pen papers are allowed inside the examination hall so therefore next ma show the product of the perpendicular distance from a point alpha comma beta ఇక్కడ చూడండి మా దీనికి కూడా డయాగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ డయాగ్రామ్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఎందుకంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ని మనం ఇక్కడ హైలైట్ చేయాలి ఓకే సో ఇది y యాక్సిస్ అండ్ x యాక్సిస్ ఓకే క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్ సో x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ clearly given pair of straight line equation is ma what is this equation it is clearly homogeneous equation ante so that means ma whatever
passing through. Okay, so two lines, two pair of straight lines equation passing through origin only. Okay, one pair of straight line passing through like this, and the second one is passing through like this. Second one is passing through like this. Two pair of straight lines are passing through like this only. Now what they are asking, the product of the perpendicular distance. To show that the perpendicular distance, first of all take one point. I am taking capital P, alpha comma beta is a point in that plane. From this point, so you have to draw the perpendicular distance. See here, perpendicular distance ante it should be exactly like this. From here to here. Okay, so this is perpendicular distance, exactly perpendicular undalma, 90 degrees angle jari. Okay, now from this point to this line, okay, take the perpendicular distance, exactly 90 degrees itla. Clear kada? So this is the diagram for this problem. Clear kada? So here the angle is 90 degrees and here the angle is 90 degrees. If you take from this point this distance, if you take small d1, and from this point if you take this distance small d2, we have to prove d1 into d2, product of these two perpendicular distances, that one we have to prove. Clear kada everyone? Okay, so that's it. మనకి ఇంకా సొల్యూషన్ ప్రూఫ్ అనేది వెరీ ఈజీ జస్ట్ చూడండి, సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ హోమోజీనియస్ సింబల్ ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is the pair of straight line equation, and we know that or let L1 is equal to, for this homogeneous equation, what is the pair of straight line equation L1x plus m1y. Okay, so equal to 0, and L2 is equal to L2x plus m2y equal to 0. Equation number 1 and equation number 2. Okay, so this is L1 equation number 1. L1 is equal to 0, this is L2 is equal to 0. So now finally we can write capital H is congruent to ax square plus 2hxy plus by square equal to, we can write simply L1x plus m1y into L2x plus m2y equal to 0. Clear? So now directly where comparing coefficients on both the sides, so therefore tell me what is a square where what is small a, L1 L2, small a is equal to L1 L2, 2h is equal to L1 M2 plus L2 M1. Okay, so next small b is equal to M1 M2. Clear kada? After writing these values okay, so now see here, the story starts from here. What they are saying observe once again, read the question. Product of the perpendicular distance. Okay, perpendicular distance from a point to two pair of straight lines. First we have to, you should know the what is the product of the perpendicular distance formula. What is the perpendicular distance formula basic మీకు తెలుసు, small d is equal to mod ax1 plus by1 plus c by square root of a square plus b square. This is the product perpendicular distance from any point to straight line in the plane అన్నమాట. ఇక్కడ మనకు 2 ఉన్నాయి let first of all what I am taking so let small d1 be the perpendicular distance from capital P of alpha comma beta to equation number 1. Okay, so e distance నేను తీసుకుంటున్నా small d1. Okay, so therefore small d1 is equal to, now by using this formula here x1 comma y1 here what is x1 comma y1 is equal to alpha comma beta. Basically గా abc లు ఉంటాయి, ఇక్కడ abc ప్లేస్ లో టేక్ alpha beta gamma అని తీసుకోండి, సారీ lmn లని తీసుకోండి, సారీ lmn అంటే మనకి ఏమొచ్చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. సో L1 L2 రావాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుందాం, ఇదే తీసుకుందాంలే, నో ప్రాబ్లం. L1 M1 N1 బీటా ఆల్ఫా బీటా 2h రావాలి అంటే మనకు మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, b అంటే M1 M2. సో తీసుకోండి సి హియర్, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద కండిషన్. ఎట్లా తీసుకుంటున్నా అంటే చూడండి, సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ సో L1 సో x ప్లేస్ లో నేను ఏం తీసుకుంటున్నా ఆల్ఫా ప్లస్ M1, ఎందుకంటే రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి, సో టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఆర్ దేర్ కాబట్టి L1 M1 N1 అని తీసుకుందాం. L1 ఆల్ఫా ప్లస్ M1 బీటా ప్లస్ N1 హోల్ డివైడెడ్ బై సో అండర్ రూట్ ఆఫ్
ఏ స్క్వేర్, ఏ అంటే మనకి x1 కోఎఫిషియంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్ఫా కోఎఫిషియంట్ ఎంత మనకు l స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే m1 స్క్వేర్. క్లియరా? దిస్ ఇస్ m1. సో d1. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ let d2 be the perpendicular distance from capital P of alpha comma b to equation number 2. So therefore tell me what is d2 value ma. Therefore small d2 is equal to l2 alpha plus m2 beta plus n2 whole divided by కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు these two lines are passing through origin కాబట్టి మనకు సారీ I forgot, నేను ఫ్లో లో రాస్తున్నా, ఈ n1 కాన్స్టెంట్స్ అనేటివి రావు ఇక్కడ, సారీ, దిస్ ఇస్ మై మిస్టేక్. ఇక్కడ మనకు కాన్స్టెంట్స్ అనేటివి రావు అన్నమాట, ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. l1x plus m1y, so l2x plus m2y under root of a square plus b square. okay, a square plus b square. सर हिंदी में बोलना क्या, फील ff legend. okay, हिंदी, yeah, okay, so under root of l2 square plus m2 square. clear? This is, now you have to take the multiplication of these two values ma. Take, so now product of, so take the product of perpendicular distances. Product of perpendicular distances means ma, so d1 into d2. okay, d1 into d2 means ma l1 alpha plus m1 beta whole divided by l1 square plus m1 square into second ma l2 alpha plus m2 beta whole divided by l2 square plus m2 square. clear kada? So just you have to multiply, be careful while you are multiplying ma. You know the process, universal process, that is first term with first term with the second term with the first term and second term with the second term. Universal process kabatti just remember carefully. l1 l2 alpha square plus l1 m2 alpha beta plus m1 l2 alpha beta or beta alpha, whatever it is. m1 m2 beta into beta square modulus whole divided by denominator ma root a into root b directly I am multiplying ma with l1 l1 square l2 square with l1 m2 square m2 square plus next ma m1 square with l2 square plus m1 square m2 square. clear? Same, the difference between previous problem and this problem, shine is okay. So koncham lengthy untadi ma, here after getting this point ma, add and subtract with 2l1, ఇక్కడ ఏముంది మనకు 2l1 l2 m1 m2, సేమ్ కాన్సెప్ట్ మా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో యాడ్ చేసినాం కదా. ఇన్ డినామినేటర్ ఆఫ్ RHS లో మీరు యాడ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి. సో దెన్ ఇఫ్ యూ యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ మా, హియర్ ఐఎమ్ యాడింగ్ హియర్, సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సబ్ట్రాక్షన్ 2l1 l2 m1 m2 and I am adding ma 2l1 l2 m1 m2. again if you cancel them you get the same value only. clear? So therefore that implies l1 l2, what is the l1 l2 ma? a alpha square. From middle values take alpha beta common, so take alpha beta common, then you get that l1 m2 plus m1 l2 m1 or l2 m1 alpha beta plus m1 m2 value is small b into beta square whole divided by see l1 l2 whole square. First of all ma, see, select these values same as we did in the previous problem. So ఈ త్రీ వాల్యూస్ ని ట్రై టు రైట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. l1 స్క్వేర్ l2 స్క్వేర్ అంటే l1 l2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ m1 m2 హోల్ స్క్వేర్ minus 2l1 l2 m1 m2. clear everyone? okay, so remaining values try to write at one place. so next l1 square ante l1 m2 whole square plus m1 l2 whole square plus 2l1 m2 plus 2l1 m2 into l2 m1 I am writing like this. okay, clear kada? so okay, so therefore like this. see, first three values numerator already we got now, a alpha square plus what is this value? 2h alpha beta plus b beta square. okay, whole divided by this is a square plus b square minus 2ab, a square
plus b square minus 2ab. Why? Because L1 L2a, M1 M2b are value b. Next plus, just imagine just this value as like in the form of a square plus b square plus 2ab. Kabatti simply I am writing ma L1 M2 plus M2 L1, sorry M1 L2 whole square. Okay, so therefore from this condition we can write a alpha square plus 2h alpha beta plus b beta square whole divided by, so a square plus b square minus 2ab ma we can write a minus b whole square plus this is 2h whole square and directly I am writing ma 4h square. This is the required condition. Product of the perpendicular distance is this one. Clear kada? Same condition we got. Clear? Okay, so those who are watching in live ma, so just sorry art symbol ni press cheyandi. Okay, next one of the important problem. Show that the area of the triangle formed by the lines and this one is that one. See, for this problem also diagram is important ma. Meer okkasari diagram annapudalla meeku nightmare aituntademo. Please don't scold me ma. Idi na నేను క్రియేట్ చేసిన మ్యాథ్స్ కాదు ఇది. సో ప్లీజ్ నన్ను ఏం తిట్టుకోకండి. సో బట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ కి మాత్రం డయాగ్రామ్, ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ డయాగ్రామ్ is 100% required for this problem. Okay, so please take one more. See, here we have three straight lines equations. What are those three straight lines? And here you have two straight lines and one more straight line. See, from that equation ma you can directly write this is passing through one, and here take one more ma. So one more straight line I am taking. Okay, so like this, yeah, these two pair of straight lines are passing through origin. Okay, and next for this one ma lx plus my plus n constant is there, so therefore constant is there, therefore known that will not pass through origin kabatti you have to take that one ma with you have to take that point as a non passing through origin ante itla teeskondi. Take this one. Okay, ante diniki ikkada nunchi exist aitha untadi idi. Now you have to find the area of this triangle. Clearly observe ma, this is the origin point intersection of coordinate axis, and let this point will be capital A and let this point be capital B. Okay, now we have to find the area of triangle OAB. What is the formula? Area of triangle OAB formula. When origin is there, when one of the point is 0,0, legend 80085, you will definitely fail in exam if you ignore his forward Jai Shri Ram sent. Entra ee generation lo kuda ivanni entra. Okay, so whenever you have origin is one point ma, x1 y2 minus x2 y1, this is the formula. Please don't forget this formula. Okay, whenever one of the vertex of the triangle is origin. So see, first of all, that is the diagram ma. First of all, let capital H is congruent to ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Okay, so this can be written as, let L1 is equal to ma L1x plus M1y equal to 0, and take it as equation number 1. L2 is equal to L1x plus M2y. Sorry, L2x plus M2y equal to 0. Take it as equation number 2. Given one more line which is not passing through origin. Given line ma capital L is equal to Lx plus My plus n is equal to 0. Take it as equation number 3. Okay, so this is 1. Okay, this is 2 and this is 3. Clear kada? Now already you have that origin, what is a 0,0, you know very well 0,0. To find the area of the triangle, we need to find the vertices of the vertices coordinates of A and B. ఈ A and B అనేది intersection of 2 and 3, and B అనేది ఏంటి మనకు intersection of 1 and 3. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు ఫైండ్ ద A సో ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేస్తున్నా, మీరు మళ్ళీ ఆర్డర్ ని ఫాలో అవుతారు కాబట్టి ఇది 1 అనుకోండి, ఇది 2 అనుకోండి, ఏం పెద్ద ఫరక్ పడదు. ఓకే, ఇది 1 అనుకోండి, ఇది 2 అనుకోండి. 1-3 intersection point is A, 2-3 intersection point is B. Okay, so therefore now see, now we have to find the coordinate of capital A. So by solving 1 and 3,
we will get that coordinate values. What are the coordinate values ఇక్కడ చూడండి సార్. మరి ఈ ప్రాబ్లం కి ABC values 2h తీసుకోవాలంటే నో నీడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ మా ఈక్వేషన్ 1 L1x plus M1y plus equal to 0. Equation number 3 ma Lx plus My plus n is equal to 0. You know that elimination method or that cross multiplication method ma first L M then after constant. Okay, so first ma write y coefficients. What are the y coefficients here? Y coefficients చెప్పండి ma M1 M. Okay, these are the M1 M. Okay, so ఇట్లా రాసుకోండి M1 M. నెక్స్ట్ మా కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏంటో 0, మీకు ఇక్కడ 0, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏంటి n. నెక్స్ట్ మా x కోఎఫిషియెంట్స్. వాట్ ఆర్ ది x కోఎఫిషియెంట్స్? L1 L. ఓకే, సో మళ్ళీ పైకి రాస్తున్నాం L1 L. నెక్స్ట్ మా అగైన్ y కోఎఫిషియెంట్స్ M1 M. ఇట్లా రాసుకోవాలి మీరు. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో దిస్ వన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అబో, సో కొంచెం పైకి రాస్తుంది దాన్ని M. సో ఇప్పుడు L M కాన్స్టెంట్స్. నౌ డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మా. You know very well how to find the debt AD minus BC kada. So same adhe format lone do cross multiplication. So therefore finally we can write ma, therefore small l by, when you do the cross multiplication ma, okay, so avula Rituramya, good evening sir, good evening ma. Okay, so m1 into n minus 0 equal to small m by 0 into l ma 0 minus L1 into n. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ప్లస్ లు మైనస్ లు మన కొంపలు ముంచేది. సో మీ కొంపలు ముంచుకోకుండా జాగ్రత్త పడండి. సో దేర్ఫోర్ L1m మైనస్ LM1. క్లియర్ కదా? సో నా ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ మా హియర్ యు నో వెరీ వెల్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ is equal to లాస్ట్ వాల్యూ అండ్ దిస్ వాల్యూ is equal to దిస్ వాల్యూ. whenever you have 3 values are equal, you have to do like that. సో ఈ ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేస్తే మనకి ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇట్లా వస్తుంది చూడండి. సో దేర్ఫోర్ so when you equate first value and last value, this value goes to the numerator. L is equal to ikkadiki ostadi, ee value ikkadiki ostadi. So therefore m1n by so L1m minus LM1 clear kada? L value. Next ma m is equal to manaki em vachestadi ikkada, so minus L1n. when you equate these two values, send this value to numerator, minus L1n by L1m minus LM1. Clear kada? So what are the LM values ma? These are the coordinates of capital A. Therefore coordinates of capital A entante manaku, therefore coordinates of capital A manam em rastamante ikkada. So therefore capital A is equal to basic ga xy అని తీసుకుంటాం, బట్ ఇక్కడ LM అనిలే. సో m1 n by L1m minus LM1 కామా minus L1n by L1m minus LM1. Clear kada? These are the capital A coordinates. Similarly we have to find capital B coordinates. So for that also ikkada process apply cheyalsina avasaram ledu, just to write ma similarly by solving equation 2 and equation number 3 ma, we will get the coordinates of capital B. Tell me ma, just to change the values ma. ikkada m1 undi kada, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది m2 by n by ఇక్కడ ఏమొస్తుంది L2m మైనస్ LM2. మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, మీకు సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి మా. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే మైనస్ L2n by L2m minus LM2 like this you will get. Clear kada? So you got capital A capital B coordinates. Now take this one as x1. Take this one as x1 ma, this total value x1 y1, ఇది x2 y2, ఇది x2 y2 గా తీసుకోండి. ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే therefore area of the triangle formed by equation 1, 2 and 3. Therefore area of triangle AOB is equal to formula 1/2 mod x1 y2 minus x2 y1. Clear kada? That implies 1/2 into mod x1. What is x1 value ma? m1n by LM minus LM1. m1n by L, ఇది ఒకటి ప్రాబ్లం, L1m minus LM1.
L1m minus Lm1. Okay, ఇది x1 value. x2 y2 value ఏంటమ్మా మనకు? What is the y2 value? Okay, so what is y2 value here? So this is y2 value minus L2m minus Lm2 minus L2n by L2m minus Lm2. క్లియరా? ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఈజీ వచ్చేస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు x2 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? m2n by L2m minus Lm2. క్లియరా? ఓకే, సో ఇంటూ y1 మీన్స్ మా మైనస్ L1n by L1m minus Lm1. క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఈ వాల్యూస్ రాసుకోండి. బెక్కం మాధవి సార్, కెన్ వి రైట్ డైరెక్ట్లీ బి వాల్యూ వితౌట్ సాల్వింగ్? B value. We can write directly ma coordinates of B value. Okay, sir, in exam we can also directly write similar. Yes ma, ఇప్పటికే ల్యాగ్ అయింది ఇది. This is LAQ. ఇప్పటికే చాలా ల్యాగ్ అయింది. మీకు 7 మార్క్స్ కి డయాగ్రామ్ 1 మార్క్, ఈ ప్రాసెస్ అంతా 2 మార్క్స్ 3 మార్క్స్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ క్యాపిటల్ B కోఆర్డినేట్స్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ A. నో నీడ్ టు సాల్వ్ సెపరేట్లీ ఫర్ క్యాపిటల్ B. మీరు ఒకవేళ 2 ని 3 ని సాల్వ్ చేసుకుంటే ఇది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో యూ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో దేర్ఫోర్ 1/2 ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్, నౌ మల్టిప్లై చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది చూడండి, n ఇంటూ n స్క్వేర్ మైనస్ వస్తుంది మా మైనస్ m1l2 బై, సో ఈ వాల్యూని మనం ఏం చేస్తామా మల్టిప్లై మా దీస్ టు వాల్యూ, మనకి ఇక్కడ సేమ్ ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్ మనం సేమ్ చేసుకుందాం. సి ఐఎమ్ టేకింగ్ డైరెక్ట్లీ LCM మా, దిస్ వాల్యూ సేమ్, దిస్ వాల్యూ సేమ్ కాబట్టి L1m మైనస్ Lm1 ఇంటూ L2m మైనస్ Lm2. For these two values I am taking directly LCM. క్లియర్ కదా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు మాడ్యూల్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, n ఇంటూ n మా n స్క్వేర్ L1m2. క్లియర్ కదా? సో నౌ ఫ్రమ్ న్యూమరేటర్ టేక్ n స్క్వేర్ కామన్ మా, ఫ్రమ్ న్యూమరేటర్ టేక్ n స్క్వేర్ కామన్, then you will get that L1m2 minus L2m1 whole divided by now here internal multiplication ma L1L2 m square, next ma minus will come L1m into this value, L1m ante manaki em ostadi ikkada L1Lm2. okay, plus into minus, next ma minus L2m1, next ma minus into minus plus L into L square m1m2. okay, clear kada? So from the given conditions we have to prove like this. See here, ఇక్కడ మీకు ఏం అర్థమవుతుందో ఒకసారి చూడండి ఈ వాల్యూస్ ని బట్టి. n స్క్వేర్ ఇంటూ L1m2 మైనస్ L2m1 హోల్ స్క్వేర్, ఇది మీకు ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది ఒకసారి చూడండి మా, A మైనస్ B ఫార్మాట్ లో ఉంది. యు నో వెరీ వెల్ A మైనస్ B హోల్ స్క్వేర్ is equal to in terms of A plus B ma, in terms of A plus B how can we write A plus B whole square minus 4AB, right? A minus B whole square minus 2AB రావాలంటే ఇక్కడ మనకు ఇది రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీకు ఆ స్క్వేర్ రూట్ ని అప్లై స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ సైడ్, దెన్ యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. సార్ ఎందుకు, why you are writing like this sir అంటే to show that whatever you have to prove required proof లో లక్ష్మీ గుడిసి ఏం సార్ ఏమనుకోకండి, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ లంచ్ ఇస్తారా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏపీ లో? ఓకే, లంచ్ కాదు లోంచి ఇస్తారా, టెక్స్ట్ బుక్ లోంచి ఇస్తారా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏపీ? ఎస్ మా, టెక్స్ట్ బుక్ నుంచే వస్తుంది మీకు, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అయినా లేదు ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ లో క్వశ్చన్ అయినా మీకు. సో యూ విల్ గెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ, డోంట్ ఫర్గెట్. మీకు క్వశ్చన్ నంబర్స్ ఆ వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ అవ్వమా, టెక్స్ట్ బుక్ నుంచే వస్తాయి. క్లియర్ కదా? సో నా ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ A మైనస్ B అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇది A గా తీసుకోండి, జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ వాల్యూ A అండ్ దిస్ వాల్యూ B. బేసికలీ దోస్ టూ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. A అంటే ఏంది మనకు ఇది, B అంటే ఏంది మనకు ఇది. జనరల్ గా ఒరిజినల్ A BC అవి. ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకుందాం ఫార్ములా కోసం ఇమాజిన్ చేసుకుంటే జస్ట్ అప్లై చేయండి 1/2 n స్క్వేర్ అట్లే ఉంటది మా. ఈ ప్లేస్ లో A మైనస్ B అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, అండర్ రూట్ ఆఫ్ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్, అండర్ రూట్ ఆఫ్ A స్క్వేర్. A అంటే మనకి L1m2 ప్లస్ A ప్లస్ B హోల్ స్క్వేర్, L1m2 ప్లస్ L2m1 హోల్ స్క్వేర్, A ప్లస్ B హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ A L1m2 B L2m1. క్లియర్ కదా? జస్ట్ హోల్ డివైడెడ్ బై, సార్ ఎందుకు సార్ డైరెక్ట్ రాయకుండా మా పానాలు ఏంటంటే మ్యాథ్స్ అమ్మ అట్లే ఉంటుంది, మనం ఏం చేయాలి. L1 L2 వాల్యూ A m స్క్వేర్. See from these two values here you can see here, ఇక్కడ చూడండి, here you have Lm,
టేక్ LM కామన్ మా విత్ మైనస్. ఓకే, సో మైనస్ తోటి కామన్ తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది మైనస్ ఇఫ్ యూ టేక్ LM L1M2 ప్లస్ వెన్ యూ టేక్ మైనస్ ఫ్రమ్ ద బోత్ వాల్యూస్ L2M1 ఇంటూ L1 క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్ లైవ్ లో చూసేటోళ్ళు. ఎస్, ప్లస్ M1 M2 into L square ma what is M1 M2 small b L square. Okay, small b L square. Clear? So that is the condition AM square this one. Now substitute the corresponding values ma. So therefore I am writing here area of the triangle AOB is equal to 1/2 into under root of what is this value L1 M2 plus L2 M1 from the given theorem statements. Okay, so 2h కదా 2h whole square అంటే ఎంత మనకు 4h square. that this value is 2h whole square అంటే 4h square minus 4 L1 L2 అవి పక్కల లేకపోయినా దూరం ఉంటాయి కదా. ఓకే, L1 L2 అంటే A, M1 M2 అంటే B కాబట్టి 4AB by square root of AM square. అరే స్క్వేర్ రూట్ అన్ని రాసిన square root only applicable for the numerator into n square is there ma. I forgot to write n square. ఇక్కడ రాసిన n square ని. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డినామినేటర్ మా am square minus L1 M2 plus L2 M1 ma 2h LB alpha beta LM 2h LM plus BL square ఇది మనకు కండిషన్. సో therefore that implies 1/2 ma I am writing టేక్ 4 కామన్ మా. ఈ రెండు వాల్యూస్ నుంచి 4 కామన్ తీసుకోండి. √4 మీరు కామన్ తీసుకుంటే ఏమైతుంది మాది √4 కామన్ తీసుకుంటే మీకు 2 అవుతుంది. అండర్ రూట్ ఆఫ్ h square minus AB. ఓకే, అండర్ రూట్ ఆఫ్ h square minus AB ఇంటూ n square బై సో డినామినేటర్ ఏముంది మా మీకు AM square minus 2HLM plus BL square. సో ఇక్కడ E2 గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మీకు రిక్వైర్డ్ కండిషన్ ఏమొస్తుంది n square into square root of h square minus AB by so AM square minus 2HLM plus BL square. This is the required area of the triangle formula. అది n square root of h square minus AB by AM square. that is clear కదా. సో ఇక్కడ square units అని మెన్షన్ చేయండి. why because it is a area of the triangle square units. clear everyone? okay, स्कूल नॉलेज प्लीज सर उर्दू में बाय बोलो. उर्दू में भी बाय बोलते ना, कैसा बोलते हैं? या नेक्स्ट one of the easy problem. సో ఇది మనకు ప్రూఫ్ మా చూడండి. For this theorem, diagram is not necessary. Okay. Yes, sir. Thank you, ma. If the equation, this is a second degree general equation of pair of straight line represents a pair of parallel straight lines అంటుండు. అంటే ఇక్కడ మీరు జనరల్ ఇట్లా తీసుకున్నారు అనుకోండి, pair of straight lines లో అవి రెండు ఎట్లా ఉన్నాయంట, ఎట్లాగో these two lines which they will not pass through origin కాబట్టి మీరు ఇట్లా తీసుకోవచ్చు. parallel straight lines ఇట్లానే తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు. 2 parallel straight lines తీసుకోండి. ఓకే, సో మరి parallel straight line అంటే what is the form of parallel straight line? ax plus by మళ్ళీ ax bx అంటే మీరు మళ్ళీ పిచ్చెక్కుతుంది మీకు. స్ట్రైట్ లైన్ నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నా. lx plus my plus n1 equal to 0. lx plus my plus n2 equal to 0. Please remember these two equations. Only constants changes. Rest of the x coefficient and y coefficient is same only for parallel straight line. Adhe perpendicular aithe x coefficient becomes y coefficient and y coefficient becomes x. In between symbol change aitadi. Okay, so see here. First of all ma proof kabatti, so let yes ani ichadu kabatti, so let L1 is equal to, for this pair of straight line equation, what is the general equation ma? So basically it should be L1x plus M1y plus N1. But ఇక్కడ parallel అన్నాడు కాబట్టి సో దానికంటే ముందు ఒక వర్డ్ అయితే రాద్దాం. ఓకే, సో given s is congruent to ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represents a pair of straight lines. Okay, pair of parallel straight lines.
parallel straight lines. That is, ఇప్పుడు తీసుకుందాం. Let L1 is equal to Lx plus My plus N1 equal to 0. Take it as equation number 1. And L2 ma, second parallel straight line L2, Lx plus My plus N2 constant ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది మా, equal to 0. Take it as equation number 2. Now write that equation as multiplication of these two values. Okay, so Mohammad Jafar, good evening sir. Good evening ma, good evening, good evening. Okay, so therefore ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to, please remember ma, this pair of straight line equation మీకు ఇప్పుడు కంటికి చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది కానీ దిస్ ఈస్ ద బాప్ ఆఫ్ ఆల్ కోనిక్ సెక్షన్స్. మీకు సెకండ్ ఇయర్ లో యూ విల్ సీ సర్కిల్స్, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా, పారాబోలా, ఆల్ ద థింగ్స్. ఫర్ ఆల్ దోస్ ఈక్వేషన్స్ దిస్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ కోనిక్ సెక్షన్స్. దీని ఎలివేషన్ సెకండ్ ఇయర్ లో మీకు వేరే లెవెల్ ఉంటుంది. ఓకే సార్, సిబిఎస్ఈ మ్యాథ్స్ పేపర్ టఫ్ గా వచ్చింది కదా, సో ఈ టిఎస్ పేపర్ కూడా టఫ్ గా రావచ్చు. ఎస్, ఓకే. సో మీరు మరీ ఎక్కువ ఇమాజిన్ చేసుకోకండి, మీరు మీకు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో Lx plus My, బట్ ఐ లైక్ యువర్ తెలుగు. ఓకే మొహమ్మద్ జాఫర్, నీ తెలుగు చాలా బాగుంది. ఓకే, సో Lx plus My plus N2 ఈక్వల్ టు 0. జస్ట్ మల్టిప్లై మా. సి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి, డెఫినెట్ గా యూ హ్యావ్ టు డూ మల్టిప్లికేషన్ హియర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ మా, యూ నో వెరీ వెల్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్. ఓకే, సో సి ద ప్రాసెస్ మా, Lx into Lx, L square x square. ఇక్కడ వాల్యూస్ డిఫరెంట్ గా వస్తాయి మా, ఏబిసివి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మా Lx plus Lx into My, Lmxy. నెక్స్ట్ మా Ln2x. క్లియర్ కదా? నౌ విత్ My మా Lmxy, My into My, m square y square. నెక్స్ట్ మా My into N2, Mn2y. క్లియరా? ప్లస్ N1 into Lx, Ln1x ప్లస్ N1 అంటే Mn1y ప్లస్ N1 into N1 into N2. క్లియర్ కదా? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సార్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ కి ఐడి కార్డ్ వేసుకోవాలి. yes, definitely ఐడి కార్డ్ is mandatory. okay, ఐడి కార్డ్ is mandatory for your IPE exams ma. Please don't forget your college ID card. okay, so therefore see L square x square plus Lmxy, so Ln2. ఐడి కార్డ్ లేని వాళ్ళు మా ప్లీజ్ టేక్ ఎనీ ఐడి ప్రూఫ్, ఆధార్ కానీ మీకు పాన్ కార్డ్ కానీ ఉంటుంది కదా, అది తీసుకెళ్ళండి. కాలేజ్ ఐడి కార్డ్ ఉంటే ఐడి కార్డ్ తీసుకెళ్ళండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మీకు మెయిన్ గా హాల్ టికెట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. హాల్ టికెట్ మీద మీ ఫోటో, సిగ్నేచర్, కాలేజ్ స్టాంపు, ప్రిన్సిపల్ సైన్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ L square x square, now ma plus from these two values ma xy is there. ఇక్కడ xy ఉంది, ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ కూడా మనకి xy ఉంది కదా. సో ఫస్ట్ టేక్ xy కామన్. xy కామన్ తీసుకుంటే మీకు ఏమేమి వస్తుంది చెప్పమ్మా. ఇక్కడ Lm ప్లస్ Lm అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 2Lmxy. జస్ట్ యాడ్ దీస్ టూ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ మా ఆఫ్టర్ xy y స్క్వేర్ టర్మ్ ఇస్ దేర్. వేర్ ఇస్ ద y స్క్వేర్, ఇక్కడ రాసుకోండి, ప్లస్ m స్క్వేర్ y స్క్వేర్. ఆఫ్టర్ y స్క్వేర్ టర్మ్ 2gx అంటే x టర్మ్. వేర్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ x టర్మ్ మా, x ని కామన్ తీయండి. ఎక్కడెక్కడైతే x ఉంటో ఆ x ని కామన్ తీయండి మా. కామన్ తీసి రాయండి. ఇక్కడ x కామన్ తీస్తే Lx కామన్ తీయండి. L ఉంది కదా, L నేను కామన్ తీస్తున్నా, సారీ. సో ఇక్కడ చూడండి మా, సో Lx కామన్ తీస్తున్నా డైరెక్ట్లీ. ఐఎమ్ టేకింగ్ Lx కామన్. ఓకే, సో L into N1 plus N2 into x. నెక్స్ట్ మా ఫ్రమ్ y నుంచి అంటే హియర్ యూ హ్యావ్ y, టేక్ My కామన్, N1 plus N2 into y. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్స్ మా N1 N2 equal to 0. క్లియర్ కదా? ఓకే, సో నౌ కంపేర్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ మా. కంపేర్ కరెస్పాండింగ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ మనం ఏం చెప్తాం ఇక్కడ, ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియెంట్ ఏముంది, దేర్ ఫోర్ క్లియర్లీ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, a is equal to L square. నెక్స్ట్ మా 2h is equal to 2Lm. ఓకే, 2 gets cancel, h is equal to Lm. నెక్స్ట్ మా b అంటే ఇక్కడ మనకి ఏముంది, y స్క్వేర్ కోఎఫిషియెంట్, ఇక్కడ b is equal to m square. దీస్ వాల్యూస్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఫర్ దిస్ ఓన్లీ. సార్ సాంస్క్రిట్ పేపర్ 32 పేపర్స్ ఇచ్చారు బుక్లెట్ లో, తెలియడేమో వాళ్ళకి, ఇప్పుడు రాశాను వీళ్ళకి కదా, నాకు అర్థమైతలేదు. ఓకే, సో
సో సారీ మా, కొంచెం కామెంట్స్ అనేది క్లియర్ గా పెట్టండి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ మా 2gx అంటే ఇక్కడ 2g ఈజ్ ఈక్వల్ టు l ఇంటూ n1 ప్లస్ n2 టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 మా. ఓకే, 1 2 కదా, ఇది ఈక్వేషన్ 3 తీసుకోండి. సెండ్ దిస్ l వాల్యూ టు LHS మా. 2g/l ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 ప్లస్ n2. దీన్ని యూజ్ చేస్తామా మనం థర్డ్ కండిషన్ లో. వి విల్ యూజ్ దిస్ కండిషన్. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మా 2f. వాట్ ఈస్ 2f కండిషన్ ఫ్రమ్ LHS? 2f అంటే y కోఎఫిషియంట్. RHS లో m ఇంటూ n1 ప్లస్ n2. ఓకే, టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. టేక్ m వాల్యూ టు LHS మా. 2f by m is equal to n1 plus n2. Take it as equation number 6. Now last compare constants ma. Constants, so constants ఏంటంటే c is equal to n1 n2. Okay, so valid కాదా సార్? సాంస్క్రిట్ పేపర్ 32 పేపర్స్ ఇచ్చారు బుక్లెట్ లో, తెలియదేమో వాళ్ళకి. ఇప్పుడు రాశాను, వ్యాలిడే కదా అమ్మా. ఇది ఏపీ వాళ్ళకు మీకు 32 పేపర్స్ ఇస్తారు మా, ఎందుకంటే మీకు 100 మార్క్స్ సిలబస్ కదా. సో మ్యాథ్స్ 100 మార్క్స్ కాబట్టి 32. తెలంగాణ వాళ్ళకైతే 24 ఉంటుంది. తెలంగాణ జూనియర్ సీనియర్స్ కి 24 పేజెస్ బుక్లెట్, ఏపీ సీనియర్స్ కి 24 పేజెస్ బుక్లెట్. ఓకే, వ్యాలిడ్ కదా? వ్యాలిడే. 24 బుక్లెట్ ది ఎక్కడున్నా 32 ఇచ్చారు సార్, కరెక్షన్ వ్యాలిడ్ అవుతుందా అమ్మా? అది మీకు గవర్నమెంటే రూల్ పెట్టింది, 32 పేజెస్ ఉన్న బుక్లెట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, యా, c is equal to n1 n2. That is clear కదా? సో నౌ టేక్ ద కండిషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కండిషన్ h² is equal to ab ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ h వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి, h is equal to lm. సో therefore ఫస్ట్ కండిషన్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ మా టేక్ LHS. వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్? h² equal to ab. ఫస్ట్ h². వాట్ ఈస్ h వాల్యూ మా? lm హోల్ స్క్వేర్. సో l square m square. You know very well what is l square ma? A. What is m square? B. That's it. Okay, this is the condition. RHS. LHS is equal to RHS. Itha H. Okay, so second one ma. Second one ఏంటి మనకు? AF square equal to BG square. We have to prove ma. Okay, we have to prove AF square is equal to BG square. మీరు ఇట్లా హెడ్డింగ్ పెడితే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది మా. ఓకే, to prove that condition, here we have taken equation 3 and equation 5 kadamma. Here we have taken equation 3 and equation 5. Divide equation 3 with equation 5 ma. Okay, why? Because 2g by 2f. Okay, consider equation 3 or divide by equation 3 with equation 5 ma. So దాన్ని మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే, సో ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటాం మనం అంటే 2g is equal to 2g by 2f is equal to, we can write like this, 2g by 2f is equal to, so l into n1 plus n2 whole divided by m into n1 plus n2. Clear? n1 plus n2 cancel, 2 cancel. g by f is equal to l by m. g by f is equal to l by m. సి ఇది ఎఫ్ జీలు ఉన్నాయి. మరి ఏ బిల్ రావాలంటే మనకి ఏ రావాలంటే ఏం కావాలి? ఏ రావాలంటే స్క్వేర్ ఉండాలి, బి రావాలంటే స్క్వేర్ ఉండాలి. కాబట్టి సాబ్స్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది? జీ స్క్వేర్ బై ఎఫ్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎం స్క్వేర్. ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ విల్ డూ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఏది చేసినా మీకు ఒకటే. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ డూ నౌ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి ఒకసారి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మా? ఎం స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీ స్క్వేర్, ఎఫ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ఎం స్క్వేర్ వాల్యూ? ఎం స్క్వేర్ అంటే బి మా. బి జీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ కాబట్టి ఏఎఫ్ స్క్వేర్. క్లియర్ కదా? సిన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ మా ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ స్క్వేర్, బి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం స్క్వేర్. సిన్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి, ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్. ఓకే, ఏఎఫ్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బీజీ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ సెకండ్ కండిషన్. నౌ కమ్ టు థర్డ్ కండిషన్. థర్డ్ కండిషన్ ఏంటమ్మా మనకి ఇక్కడ? parallel perpendicular distance అన్నారు. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. థర్డ్ కండిషన్, ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ parallel lines is we have to show this one. Okay, just now I told you parallel lines method distance exact గా మనకు that is perpendicular distance మా. ఓకే, సో ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్పాను మీకు మ్యాథ్స్ 1 లో కూడా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అనే చాప్టర్ లో కూడా, ఇన్ ద చాప్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్, okay, in the chapter of 1 minute ma. In the chapter of product of vectors ma, so నేను మీకు చెప్పా whenever perpendicular distance between two straight lines అంటే అది ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు perpendicular distance అని చెప్పేసి. ఓకే, సో therefore ఇక్కడ చూడండి,
So now we know that third condition అంటే we know that perpendicular distance between two parallel straight lines is what is the condition ma? C1 minus C2 by, okay, C1 minus C2 by, okay. So C1 ఇట్లా ఏం రాస్తామంటే small d is equal to modulus of C1 మళ్ళీ C1 C2 తీసుకుంటే మళ్ళీ మీకు పిచ్చిలేస్తుంది. ఓకే, డైరెక్ట్ n1 n2 తీసుకుంటా కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. n1 minus n2 whole divided by under root of L square plus m square. I am saying that is the general formula, modulus of C1 minus C2 by under root of a square plus b square. Okay, so that is, so now this is the formula అమ్మా. ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి. సో స్మాల్ d is equal to mod n1 minus n2 అమ్మా. బేసిక్ అయితే మీకు ఫార్ములా ఎట్లుంటది మా, దట్ ఆల్సో ఐ విల్ రైట్. వై? బికాస్ సో బేసిక్ ఫార్ములా అయితే దిస్ వన్, స్మాల్ d is equal to mod c1 minus c2 by square root of a square plus b square. Whenever you take two straight lines ax plus by plus c1 is equal to 0, ax plus by plus c2, two pair of straight lines, parallel straight lines, జనరల్ గా మీరు ఇట్లా తీసుకుంటే ఇది ఫార్ములా. మనం ఇక్కడ lx plus my plus n1, lx plus my plus n2 అని తీసుకున్నాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సి హియర్ mod a minus b అంటే మీకు a minus b ఫార్ములా ఏంటమ్మా? జస్ట్ నా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లోనే వి యూజ్డ్ మా అండర్ రూట్ ఆఫ్ a plus b whole square minus 4ab. Okay, a plus b whole square minus 4ab. Okay, yeah, థ్యాంక్ యూ. సి హియర్ ఒకసారి చూడండి, d is equal to mod a minus b అంటే మనకి ఏమొస్తుందో అండర్ రూట్ ఆఫ్ a plus b. a అంటే ఇక్కడ మనకు n1 plus n2 whole square minus 4 into ab n1 n2 whole divided by under root of L square ma. You know very well, since L square is equal to anta a, m square is equal to b kabatti, so therefore a plus b square root of a plus b. Root over root a by root b, మీకు ఫార్ములా తెలుసు. root a by root b is equal to root of a by b. సో ఓవరాల్ గా నేను రూట్ రాస్తున్నామా. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n1 plus n2 whole square. See, from equation 4 and 6 ma, from equation 4 and 6 from equation 4 and 6 you have n1 plus n2 value and n1 plus n2 value kada. Here that problem divides into two parts. Okay, from here ఈ ప్రాబ్లం టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ 4 and 6 నేను ఏం రాస్తా అంటే ఫస్ట్ 2g by l అంటే రాస్తా. 2g by l whole square minus 4 into n1 n2 ma. What is n1 n2 value? C by already square root we merged కదా, so a plus b అని వస్తుంది. దిస్ is one part. ఆర్ సింప్లీ మీరు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఆర్. నెక్స్ట్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అండర్ రూట్ ఆఫ్ n1 plus n2 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6 మా 2f by m whole square minus 4c by a plus b. Clear? A plus b like this. Okay, so therefore now I am writing like this ma'am. So therefore from this condition I am writing ma. So small d is equal to under root of 2g whole square అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది మా 4g square minus 4c by l square whole divided by a plus b, or మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ 4f square minus 4c whole divided by m square. Separate the square root value ma a plus b. Okay, so now take LCM ma. LCM తీసుకుంటే what is l square? Small a. Okay, so I am directly writing l square is equal to small a. Okay, so therefore ఇక్కడ మనకి LCM 4g square by small a minus 4c by a plus b, or 4f square by b minus 4c by a plus b. Clear? Now from numerator ma మీరు 4 కామన్ తీసుకుంటే, from numerator if you take 4 కామన్, that 4 will come. root 4 అంటే 2 బయటికి వస్తుంది. అండర్ రూట్ ఆఫ్ అప్లై ద డినామినేటర్ లో LCM, న్యూమరేటర్ లో LCM లో అప్లై చేసుకుంటే g square minus ac by a into a plus b. Clear? or 4 take outside ma. When you take 4 outside ma, root 4 అంటే మీకు 2 under root of f square minus 4 ఆల్రెడీ అవుట్కి వచ్చింది కాబట్టి bc by ఈ b డినామినేటర్ తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది? a plus b. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద కండిషన్. మనం ప్రూవ్ చేసింది అది కూడా అంతే. g square minus ac by a into a plus b, it is equal to 2 into f square minus bc by
b into a plus b. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు r ప్లేస్ లో ఈక్వల్ అని పెట్టుకుంటే ఈక్వల్ అవుతుంది. బోత్ ఆర్ సేమ్ మా, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో ఒకసారి లైవ్ లో చూస్తున్న వాళ్ళు హార్ట్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి మా. సో కొంచెం నెక్స్ట్ మా సి వీ హ్యావ్ 4-5 ఇంకా థీరమ్స్ ఏ ఉన్నాయి. మనం ఇంకా థీరమ్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటా పోతే మనకి ఇంకా హోమోజెనైజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు కాబట్టి, సో ఈరోజు ఒక హోమోజెనైజింగ్ ప్రాబ్లం చెప్తా. if possible I will take one more live class based on pair of straight line equations. ఈ రోజుకైతే okay, so I will explain this question last ఇంకా చూడండి సొల్యూషన్ మా. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం, నాట్ థీరమ్. హోమోజెనైజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం వీటిని. ఏమంటాం అంటే హోమోజెనైజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం అనమాట. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, హైయెస్ట్ టైమ్స్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ నాన్ థీరమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇదే అని చెప్తాం మనం. ఓకే, ఇఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద ఆరిజిన్ టు ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద కర్వ్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ర్యాండమ్ ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తా. యు నో వెరీ వెల్ దిస్ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రెయిట్ లైన్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ pair of straight lines which are not passing through origin. Okay, so what ఏమంటుండు, if the lines joining the origin to the points of intersection of the curve. ఈ కర్వ్ లో మనకి ఎన్ని వస్తాయి మా? బేసికల్ గా ఎన్ని వస్తాయి మనకు? రెండు వస్తాయి. ఓకే, 2 లైన్స్ వస్తాయి మనకు. అండ్ ద లైన్ x plus y, x plus 2y equal to k are mutually perpendicular అని చెప్తుండ్రు. ఓకే, సో ఇట్లా ఉన్నాయేమో మనకు. ఎట్లా పోతున్నాయి అంటే మనకు డయాగ్రామ్ ఎట్లా డ్రా చేద్దాం? 2x² కదా. సో టేక్ డయాగ్రామ్ లైక్ దిస్ మా. ఓకే, సో మీకు ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పాలంటే జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ లైన్ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ లైన్. This is one more line. Okay, so intersection of the curve, the lines joining the origin to the points. Origin to the points. Yeah, itla తీసుకున్నాం, సారీ. ఓకే, సో ఇట్లా తీసుకోండి. ఆరిజిన్ నుంచి అంటే ఇట్లా 2 లైన్స్ తీసుకోండి మా. బేసికల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు మనకి. సో కంపల్సరీ ఆ 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇట్లా తీసుకోండి ఆరిజిన్ నుంచి. ఓకే, సో లైక్ దిస్. అండ్ వన్ మోర్ లైన్ ఇస్ దేర్. One more line is this one. One more line is this one. Okay, so this is L1 is equal to 0, L2 is equal to 0, and this one ma, this one is మనం ఏం రాస్తామంటే given straight line equation. What is the given straight line equation? X plus 2y is equal to k. Okay, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో this pair of straight line curve అనేది represents the 2 pair of straight lines ma, and one more line is there. If both are mutually perpendicular then find k అన్నాడు. ఓకే, దీస్ పేర్స్ అండ్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ అయితే మనకి ఏమని చెప్పమన్నాడు అంటే ఫైండ్ ద k వాల్యూ అన్నాడు. మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ మనకి ఏం అవ్వాలి? 90 degrees అవ్వాలి. సో k వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలంటే ఐ టోల్డ్ యూ మా. సో మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ అంటే మనం ఏమని చెప్తాం? అవి ఎగ్జాక్ట్ గా వాటి యొక్క కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² ప్లస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y² ఈక్వల్ టు మనకి ఏం కావాలి? 0 కావాలి. కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా గివెన్ సో pair of straight line equation ma. Pair of straight lines equation. So 2x square minus 2xy plus 3y square plus 2x minus y minus 1 is equal to 0. Okay, so take it as equation number 1 ma. Take it as equation number 1. Now given line, what is the given line ma? X plus 2y is equal to k. It is equation number 2. Now with respect to this equation number 2, we have to homogenize. Homogenizing అంటే మీకు చెప్పిన మీనింగ్ ఇక్కడ చూడండి మా. ఇక్కడ వరకు మీకు from here to here this curve is homogenizing. ఇది homogeneous from here to here, but from here to here this is not homogeneous. Why? Because ఇక్కడ x పవర్ 1 y పవర్ 1 కాన్స్టెంట్ పవర్ 0 ఉంటది. సో ఆ పవర్ కూడా మనం ఏం చేయాలి? ఈక్వల్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే అప్పుడు ఈ x పవర్ ని కూడా 2 చేస్తాం, y పవర్ ని 2 చేస్తాం, 1 పవర్ ని కూడా 2 చేస్తాం బై యూజింగ్ ద గివెన్ కర్వ్. సో అది ఎట్లా అంటే సో చూడండి, see here k వాల్యూ ని సెండ్ టు LHS మా. x plus 2y by k is equal to 1. X plus 2y by k is equal to 1. Again if you send this k value to RHS, then value మీకు 1 అవుతుంది. సో substitute this value, substitute in equation number 1 ma. ఆ equation number 1 లో substitute చేస్తున్నా. So therefore, so homogenizing form of
ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఎలా రాస్తున్నట్టు హోమోజెనస్ ఫార్ములా రాస్తున్నా. 2x² మైనస్ 2xy ప్లస్ 3y² ప్లస్ 2x ఇంటూ 1 అని రాస్తున్నామా, మైనస్ y ఇంటూ 1 అని రాస్తున్నా, మైనస్ 1 కి హోల్ స్క్వేర్ రాస్తున్నా. ఇక్కడ మనకు ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2x² మైనస్ 2xy ప్లస్ 3y² ప్లస్ 2x ఇంటూ 1 అంటే ఎంతమ్మా మనకు, ఫ్రమ్ దట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ that one x plus 2y by k minus y into 1 value x plus, okay, so x plus 2y by k, okay, minus 1 square అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, x plus 2y by k whole square equal to 0. క్లియర్ కదా. సో నౌ we got all the power values are same అన్నమాట. సో therefore చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి, సో మీరు ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి. మా సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది, 2x² మైనస్ 2xy ప్లస్ 3y² ప్లస్ మల్టిప్లై చేసుకోండి ఇక్కడ 2x ఇంటూ x 2x² ప్లస్ 2 to the 4xy by k మైనస్ xy మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 2y² by k, ఓకే, మైనస్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ మా, a² ప్లస్ 2y² అంటే 4y² ప్లస్ 2 to the 4xy whole divided by k కి కూడా స్క్వేర్ చేసాం కాబట్టి k² equal to 0. Okay, this is the condition we got. Now overall LCM, what is the overall LCM? k² వస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైనా టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయా, సో 4xy మైనస్ 4xy, ఇక్కడ మీకు టర్మ్స్ ఏం క్యాన్సిల్ కావు మనకు. చూడండి ఇక్కడ, సో టేక్ దట్ ఓవరాల్ LCM. ఓవరాల్ LCM తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది, సో ఓవరాల్ LCM is k². ఓవరాల్ LCM is k². సో మల్టిప్లై విత్ k మా 2k² x², 2k² x², okay, minus 2k² xy minus 2k² xy plus 3k² y², okay, plus 3k² y². ఇక్కడ k² నుంచి ఒక k క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి 2k x² plus 4k xy, okay, so 2k x² plus 4k xy, 4k xy. సో నెక్స్ట్ మా ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ కూడా మనకు k క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, k క్యాన్సిల్ అయిపోతే వన్ మోర్ k ఇస్ దేర్, మైనస్ kxy మైనస్ 2k y², ఓకే, సో మైనస్ kxy మైనస్ 2k y², మైనస్ kxy మైనస్ 2k y². Yeah, next ma ikkada k² gets cancelled, directly multiply with minus ma, minus x² minus 4y² minus 4x², minus x² minus 4 minus x² minus 4y² minus 4xy minus 4xy equal to 0. Send k² value to RHS ma. Wherever you have x², take x² common. Here you have x² and x². Take x² common ma. So then you will get to 2k² plus 2k, 2k² plus 2k and minus 1 into x². After taking x² common ma, take xy common. Xy ekkada undi meeku? Here you have xy, okay. So here you have xy and here you have one more xy and here you have one more xy. So here you have one more xy. So xy ni common తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది చూడండి. So minus 2k² plus 4k. So next ma minus k minus 4. This is xy. Next ma take y² common. Remaining values ani y². Next మనకి ఏమొస్తుంది 3k². Next ma minus 2k y² minus 4y² equal to 0. Send that k² value to RHS. Clear kada? So now clearly above pair of straight line above pair of straight lines are perpendicular to each other. సో అప్పుడు మనకి ఏమని చెప్తామంటే, ఓకే, సో పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే మనం ఏమని చెప్తాం, గివెన్ కండిషన్ ప్రకారం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² is equal to కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² ప్లస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y² is equal to 0 అని చెప్తాం. వాట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² is equal to 2k² plus 2k minus 1 plus కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y² మా 3k² minus 2k minus 4 equal to 0. ఓకే, క్లియర్ కదా.
ఇక్కడ మీరు వెన్ ఎవర్ యూ కంపేర్ దట్ వాల్యూ మా a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు 0 అని రాస్తాం సెన్స్ లో. సో 2k స్క్వేర్ ప్లస్ 3k స్క్వేర్ మనకి ఎంత వస్తుంది? 5k స్క్వేర్ ప్లస్ 2k మైనస్ 2k క్యాన్సల్, మైనస్ 5 ఈక్వల్ టు 0, మైనస్ 1 మైనస్ 4, టేక్ 5 కామన్ మా, k square minus 1 equal to 0. Send k value to RHS 0 by 5 0. So k square is equal to 1. So therefore k is equal to plus or minus 1. K is equal to plus or minus 1 అనమాట. క్లియర్ కదా? సో దిస్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 మా. రెండు చూడడానికి సేమ్ ఉన్నాయి కదా. సో మ్యాథ్స్, బ్యూటీ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ అంటే ఇట్లనే రాస్తాం. పక్కనే ఈక్వల్ టు ఉంది, దాన్ని మీరు ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? కొంచెం అటు ఇటు అయింది అనుకోండి, నాట్ ఈక్వల్ టు మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకే, కొంచెం అటు ఇటు అయినా నాట్ ఈక్వల్ అవుతుంది, కొంచెం కిందికి వచ్చినా 1 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ అనమాట. ఓకే, సో దురవధు ప్రద్యుమ్ కృష్ణ బుక్లెట్ ది ఎకుండా 32 ఇచ్చారు సార్, కరెక్షన్ వ్యాలిడ్ అవుతుందా? ఏమో అమ్మ, ఒకసారి మీది ఏపీ వాళ్ళది చూడాలి, ఎంతో తెలియదు అనమాట. ఇట్లా మీరు ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. సో ఈ రోజు తోటి మనకి ఈ క్లాస్ని స్టాప్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ మనకు ఫర్దర్గా నేను ఏం చేస్తాను అంటే, మీకు పేపర్ ప్రజెంటేషన్, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ మీరు పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలనేది వీడియో చేస్తాను నేను. సో వీడియోని చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. ఇంకొక క్లాస్ తీసుకోవడం ట్రై చేస్తా. ఆ క్లాస్లో రిమైనింగ్ థీరమ్స్ అండ్ రిమైనింగ్ హోమోజెనైజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చెప్తా. హోమోజెనైజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇదే ఫార్మాట్లోనే ఉంటాయి, మీకు ఇవన్నీ ఇదే ఫార్మాట్లోనే ఉంటాయి. సో వన్స్ అగైన్, సో ఓకే సార్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్. వీటి నుంచి ఐ విల్ ప్రామిస్ యూ డెఫినెట్లీ ఫ్రమ్ దీస్ ప్రజ్నబ్ హిరాకర్ హైపర్బోలా అండ్ ఎలిప్స్ కరో సార్, హైపర్బోలా అండ్ ఎలిప్స్ చెప్తా టుమారో డెఫినెట్లీ. ఓకే, సో యా, థ్యాంక్ యూ మా. దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ హియర్. సో మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి, సో వాళ్ళు కూడా కొంచెం నేర్చుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much ma. Okay sir, which LAQ is most important for exam, theorem or other sum? See, every year from theorems you will get one question, from other sums you will get one more question. Okay, so clear kada? So theorems nunchi okati vastadi. We discussed today first 5 problems. First 5 problems nunchi definitely you will get one question in coming examination. Ee 5 problems nunchi definitely okati vastadi. ఈ హోమోజినియస్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు అంత చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అవి ఈజీగా ఉంటే అవి చేసేసుకోండి. ఓకేనా? ప్లీజ్ organization. Okay sir, very good. Bye sir, good night. Thank you so much. Thank you ma. Thank you. Have a nice day. సో సీ యూ టుమారో. నేను ఏదైనా పెడతానంటే షార్ప్గా మీకు 8k ఉంటుంది లైవ్ డైలీ. ఓకే, మీకు సాయంత్రం 5 కల్లా మీకు అప్డేట్ ఉంటుంది మా లైవ్ క్లాస్ గురించి. ఒకసారి మీరు ఛానల్ని విజిట్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుందమ్మా. ఓకే, వెల్కమ్ శ్రీనివాస్ యాదవ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. షైనింగ్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మా. థ్యాంక్ యూ.